Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Game of Thrones, das Rollenspiel. Wir stehen hier... Oh, ist das Simon? Kann man mit dir reden? What a show! Your opponents did display some good skills as a pair, however. But in my view, shedding blood for no reason casts a shadow over your honor. Oh mein Gott! Es ist so wichtig, was dieser Typ von mir haltet, Bayard. Those two were no easy pickings. I'll admit I placed my bet on them, but I like surprises. There's no better way to finish a fight than with a kill. Otherwise, where's the fun in that? So, was hältst du davon? No one can dispute that you're a warrior of repute. You have decided to spare me. I must thank you most sincerely. I misjudged the quality of fighter on show. I thought they would be much too slow. The wine has robbed me of my skill. I must retreat with all goodwill. Your future is bright, I do believe. Now you must forgive me as I take my leave. Oh Gott. Jemand, der in Reimen spricht, kann nur unerträglich sein. Aber ich habe ja jetzt vor, wieder der Hauptstory zu folgen. Zumal die Arena-Kämpfer jetzt doch ein bisschen schwieriger werden. Obwohl der letzte Kampf eigentlich auch wieder kacken einfach war, wenn man zu zweit auf einen geht. Ja. Für jede Arbeit gibt es das richtige Werkzeug und für jedes Werkzeug die richtige Aufgabe. Tywin Lannister. Ey, wie einfach und wie 90% dieser Zitate hier alle von Tywin Lannister stammen. Ach ja, der Tywin. Ich habe schon gesagt, dass ich jetzt auch die ersten beiden Bücher zu Game of Thrones gelesen habe. Ich denke, ja. Die anderen Bücher werde ich ja auch noch lesen, aber zurzeit lese ich von Michael J. Sullivan die Rira-Reihe, Rira, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, es wird sehr komisch geschrieben. Die ist auch ziemlich gut und auch sehr empfehlenswert, nur so am Rande. Und für diese kleine Bemerkung habe ich natürlich 3.000 € bekommen. So wie jeder. Nein. Oder vielleicht doch. Wer weiß. So. Was ich aber weiß, dass wir jetzt geschwind nach Arwen Halton gehen. Oder? Gehen wir da hin? Ja. Was wollten wir denn bei... Wir haben doch schon mal bei dem Bericht erstattet. Warum sollen wir denn jetzt nochmal dahin? Oh. Nee, ich will auch nicht dahin. Pff, ich bin so super entschlossen. Ich will mir noch Pines Umhang kaufen. Mit dem Geld, was wir gesammelt haben. Richtig cool für Alester wären natürlich Syrio Forels Tanzschuhe. Aber die gibt's ja nur in Mullwarft. Und nach Mullwarft kommen wir ja nicht. Bin ich denn nicht schon wieder abgebogen? Natürlich wieder voll falsch, so wie immer wie in diesem Spiel. Da die Minimap so hilfreich ist, ja, ich darf mich mal wieder über die Minimap beschweren. Es ist schon ein paar Folgen her, dass ich es getan habe. Du, geh aber in Königsmund. Verkauf mir Zeugs. Pines Umhang, der natürlich deutlich bessere Werte hat als den, die wir haben. Da 80%ige Chance, dass ihr euren Gegner exekutiert, wenn seine Lebenskraft unter 30% sinkt. Her damit. Damit haben wir unser komplettes Gold wieder ausgegeben. Hervorragend. Oh, bitte... Nee, der sieht nicht scheiße aus. Nee, Grau ist echt cool. Also ein einfaches Grau, das ist echt super. Nee, das finde ich gut, obwohl ich die Umhänge allgemein hier hässlich finde. Die sehen so protzig aus. So fehl am Platz. So, jetzt kann ich wie Pine rumlaufen und Leute schlachten. Eigentlich nichts Tolles, aber naja. Wer hat uns Lebenspunkte gegeben? Wenn ja, haben wir nur 809. Im Umhang haben wir 835. Das ist schon gut. Und wir können Leute exekutieren. Das ist doch schon mal was.
So. Dann gehen wir zu Arwen Harten. Zu gucken, was wir da überhaupt wollen. Ach ja, wir haben ja dieses Buch besorgt. Auch ich erinnere mich. Oh, bin ich doof. Genau, deswegen waren wir da auch in der Kanalisation. Sir Alester, Desmond was just telling me of your adventures. Congratulations on your victory. Would that I didn't have to fight, but at least we have the book. Get the book out. We must start our research without delay. I don't understand. What could Jon Arryn have possibly found in this book? Indeed, I also cannot see what secret this book could hold. Wait! Go back! What did you see? Maybe I'm mistaken, but the bastard that I hunted down with Valar, he had dark hair and blue eyes. When I talked to the city watchguards after the sewer murders, they told me that the victim, Cedric, was also dark-haired. All births from the marriages between Baratheons and Lannisters have this in common. Raven hair prevails over golden. Das hatte... Of course. Now I know what Jon Arryn discovered. Children. What are you talking about? We have been researching the bastard line when we should be looking at the legitimate children. Cersei is a Lannister and Robert is a Baratheon. Their children should have dark hair and blue eyes, as is written in the book. It has always been so. And yet, they are blonde. The royal children are illegitimate. This is what Jon Arryn discovered. By the Seven! But then, the bastards that the damned queen is hunting down. They are the only true descendants of King Robert Baratheon. That's why the queen wants them dead. R'hllor's light. The queen even involved me in this treachery. She didn't hesitate to execute the bastard children of that fool, Robert, to keep his adultery a secret. Everything she does so to serve herself. Her people might well die, and on her orders too, if she deemed it necessary. And Valar being her little pet only makes matters worse. This news makes the race to control Riverspring even more dire. The future of my people is at stake, and the only reason Valar desires the lands are power and vengeance. No doubt Cersei finds watching her catspaw groom himself in her image an amusing distraction. It's time we did something. If not, your lands, and perhaps the realm, may never recover from this. Ja, das hatte ja auch Eddard Stark in der Serie rausgefunden, weil die natürlich zu einem tragischen Ende geführt hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das für Alester auch nicht so gut ausgehen könnte, wer weiß. Ich meine, wir legen uns hier mit der Königin an. Ja, aber was können zwei Männer alleine schon tun, das stimmt. I agree with you, but this is the queen we're talking about. Surely our hands are tied when it comes to her. I understand your fears, but we don't stand alone, Sir Alester. I think it's time I confided in you on certain matters. As you know, my friend, the usurper, claimed the Iron Throne just after your departure, 15 years ago. From that moment on, he never gave a second thought to the people. The Queen took advantage of this and ended up assuming the real power through her numerous schemes. Your father and I quickly realized that no good could come of this monarchy. Nothing like this would ever have happened during the times of the Targaryen rule. Under their aegis, the kingdom was more prosperous, untroubled, and governed in a much fairer way than with Robert Baratheon and his damned Queen Lannister. Aber der König war völlig wahnsinnig, das stimmt. Die Linie der Targaryen gibt es aber nicht mehr. Na, wissen wir das denn? Sagen wir mal, der zweite König war aber Aerys der Zweite war völlig wahnsinnig. From what I understand, Aerys the Mad reigned over his people under the aegis of fear and madness. It was his cruelty that pushed the kingdom toward rebellion. His reign was but a brief moment when you consider the 300 years of Targaryen sovereignty. It is true that his madness drew a dark shadow over the dynasty, but it should not be judged by one man's mistakes. If Aerys II was considered unfit to take the crown, surely the usurper and his queen deserve just as much, if not worse.
That is what your father and I thought. And in time we came to understand that we weren't the only ones disappointed in the usurper. Many others were of the same opinion. Lords, as well as ordinary men. Gradually, we became a group and realized that by joining forces, we could perhaps bring about change. Our cause continued to spread. Our plans had time to evolve, and today, this group has become a true brotherhood, both powerful and ubiquitous. Sir Alester, I wish for you to join the Brotherhood. We share the same goals. Together, we will avenge the death of your brother. Together, we may be able to save River Spring by bringing back the Targaryen. Das klingt mir sehr nach Imperium der Drachen, auch wieder ein Buch, was ich gelesen habe. Da gab es auch so eine Bruderschaft, die geplant hatte, den König zu stürzen und das komplette Reich neu zu organisieren. Das endete aber darin, dass alle aus diesem Bruderschaft tot waren und ich hoffe nicht, dass das hier auch ist. Dieser Plan ist interessant, aber riskant, stimmt. Do you realize that if something goes wrong, we lose everything? We'll be tried and executed for treason. It's a risk that your father and I were willing to take. To us, this cause was more important than our own lives. And so, what is your plan? We'll start with what we've discovered today, and use it to destroy Valar, as well as the Queen's influence. Once the King learns of their conspiring, he will have them executed. This will be the first step in our overthrowing him. His actions will spark a revolt. If the revolt catches on, we'll take this opportunity to rally the people and the various lords of the Seven Kingdoms. While they kill each other, we'll be building strength. Very well. So let us send ravens throughout the kingdom to spread the news. Let us not be too hasty, my friend. The Queen has powerful allies. This attack needs to be decisive. If we show our hand too soon, the game will be lost forever. Besides, our goal is not to create anarchy. I still need time to arrange the succession to the throne. In the meantime, let us gather all the evidence we can find to ensure the widest support possible. What we have now is gilt-edged information, but it lacks the substance it needs to really drive the point home at the moment of revelation. Where else do you think we can find further evidence? Your father and I always believed that the best way to manipulate the situation was to sow discord among the royal couple. Today's discovery is the result of all our hard work. Your father compiled a list detailing all of Valar's abuses of power on behalf of the Queen. He believed that driving a wedge between her and the King was ripe for exploiting. Father always understood the true nature of Valar. Reinhald sent me a letter revealing some important findings. He wished to speak to me in person, but he died before he got the chance. I think he wanted me to know about his findings, and that they are still somewhere in River Spring. You'll recognize the documents I speak of by the Targaryen dragon inscribed along the bottom of each page. They will no doubt be encrypted. The Brotherhood uses its own language in case our documents fall into the wrong hands. That's good to know. I must leave the task of finding it up to you. Valar is after a woman who is of great importance to the Brotherhood. I've made the necessary arrangements regarding this matter, and I need to return to Castlewood in order to manage this operation. My stay at King's Landing lasted longer than expected. Ich weiß, von welcher Frau er spricht. I know this woman. Her name is Jane Greyster. I was supposed to help Valar look for her and bring her back to the Queen. Dead. I see. Know then, that for our Brotherhood, this young girl is perhaps the only solution to the woes of this kingdom. We will speak of this again, once you find your father's documents. What about Valar? Don't concern yourself with him. One of my spies has infiltrated his gang. I am told his every move. Very well. We'll meet again at Castlewood once I get hold of my father's findings. Good luck, my lord. I wish you luck too, my friend. And don't forget, those documents are of the utmost importance. 200 Erfahrung gehalten, Vermächtnis. Kehrt nach Flussrad zurück, um die Dokumente zu suchen, die ihr braucht. Okay.
Neuer Eintrag im Archiv, die Bruderschaft. Neuer Eintrag im Archiv, Burgholz. Und wisst ihr was? Den lese ich sofort vor. Die Archiveinträge. So, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Die Bruderschaft. Nach Roberts Rebellion wurden Arryn Hartons Bruder von Lord Hostertully wegen Hochverrats hingerichtet, weil er den Targaryen weiterhin die Treue geschworen und sich damit seinen Lehnsherren widersetzt hatte. Arryn Harton wurde neuer Lord und leistete der Krone seinen Lehnseid, aber das war nur ein Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit war er den Targaryen noch immer verbunden und gründete mit Hilfe seines alten Freundes und Alesters Vater, Rhaenyra Zarvik, heimlich eine Bruderschaft. Über 15 Jahre lang haben sie einen Plan ausgebrütet, um das Königreich zu destabilisieren und dem Geschlecht der Drachen wieder auf den eisernen Thron zu verhelfen. Und auch mit Brille kann ich nicht lesen. Die Kronlande. Jeder König des Königreiches untersteht einer bestimmten Familie mit einer Ausnahme. Die Kronlande. Hier befindet sich die Stadt Königsmund sowie alle umliegenden Ländereien. Sie wurden von Aegon I. Targaryen nach seiner Eroberung von Westeros in Besitz genommen und umfassten ein Gebiet, das im Gegensatz zum Rest des Landes, mit dem die großen Häuser betraut sind, der Krone direkt untersteht. Burgholz. Burgholz befindet sich in den Flusslanden am Ufer des Schwarzwassers. Es ist Sitz von Haus Horton, das durch Eid an Haus Tully gebunden ist. Das Oberhaupt des Hauses ist Arryn Harton. Ja, was ich nicht ganz verstehe, ist, Arryn Harton will die Targaryens wieder auf dem Thron sehen, will das aber mit einem von Robert Baratheons Bastarden erreichen? Hä? Wie? Weil er will ja irgendwie Jenna Graustein oder Jane Graustein haben, weil die ja für unsere Sache jetzt unglaublich wichtig ist. Das Problem ist ja... Vorsicht, Spoiler-Alarm, ich habe ja schon mal gesagt, also... Hello, Lord Alester. Hello, my lady. I don't think I've had the honor of meeting you. I am Lady Marianne, Lord Halton's niece. Gut, Spoiler war noch vorbei, ich halte doch lieber die Klappe. Eine Verwandte der Hartons? I didn't know Lord Halton had a niece. I've never had the pleasure of seeing you at his home. I did see you once, from my window. I would have come to greet you, but I was improperly attired. Well, I'm honored to finally make your acquaintance, Lady Marianne. What brings you to King's Landing? I accompany Lord Halton on most of his trips. We are the last two members of the family, you see. Oh, and how is that? Ah, well, my uncle's parents have been dead for many a year now. And as for my father, his only brother, he died at the end of Robert's rebellion. I see. What were the circumstances of his death, if I may ask? My father supported the Targaryens. He was with them until the very end, when he was tortured and executed by his own lord, for treason. I feel your pain, my lady. War is a terrible thing. As I was my father's only heir, and as Halton had no heirs of his own, he took me under his wing. Enough about my troubled past. I'd love to have a more pleasant conversation sometime. But I must hurry back, or my uncle will start to worry. Please send him my regards. Until next time, my lady. Hey, ja, wie sinnvoll. Super. Naja. Wir werden schon sehen, wie Arryn Harton seine Pläne irgendwie durchsetzen will. Das ist ja jetzt nicht ganz so gut, dass wir damit machen eigentlich. Also, ich weiß nicht. Das ist wirklich so... Ne, Hochverrat, es sollte schon gut überlegt sein. Und das scheint es mir einfach nicht. Weil die Targaryens, die hocken ja in Penthouse rum. Die letzten zwei. Und die müsstest du ja auch erstmal nach Königsmund verfrachten. Ohne dass sie dabei irgendwie getötet werden. Das ist auch nicht unbedingt leicht. So. Ja, Königsmund. Haus Baratheon. So, Vermächtnis. Kehrt nach Flussrad zurück, um die Dokumente zu finden, die ihr braucht. Oder Blut im Sand. Wenn ihr weiterkämpfen wollt, dann geht zurück und wendet euch an Ossifer. Das interessiert uns nicht. Der Norden. Wir können leider nicht in die Nordlande reisen. Wir reisen nach Flussrad. Auf der Welt gibt es kein Lebewesen, das so viel Angst und Schrecken verbreitet wie ein gerechter Mann. Wahres! Endlich mal ein wahres Zitat. Das ist sehr schön. Aber das Bild ist sehr stürmisch. Hat Flussrad etwa angegriffen? Who knows? Nein, ich denke nicht.
Wenn mit eurem Hund die Kehle eines Gegners zerfleischt. I've had enough of them gloating in the streets like that. It's like they've forgotten what respect means after all that rioting. No surprise, though, really. I mean, when a dog bares its teeth, you give it a good kick so it knows not to do it again. If you allow the behavior, then it thinks it's... Ja, zurück in die Burg vom Flussrat. Illyana kann euch vielleicht helfen. Hallo, Leute von... My Lord Sarwick. Greetings, Victor. What can I do for you? My lord, I cannot thank you enough for saving my life during the rioting. Don't thank me, thank R'hllor. I am only an instrument of his divine plan. Well, your god seems to have helped the entire town. Did you know that people are returning to town and that trade is slowly resuming? Is that right? Only yesterday I ferried in a group of woodsmen and some weavers who'd left for Castlewood several moons ago. Castlewood, you say? Can you take me there? From here? It's downstream, couldn't be easier. Just drop the boat in the water and it floats down there by itself. If that's the case, I will probably need your help soon. Of course. I owe you at least that. You can find me in the port when you're ready to leave. Calm yourself. Wieso habe ich jetzt eigentlich den Schlüssel zu Orys Zelle erst verloren? Macht doch auch keinen Sinn. This Alester could be such a fool. Giving the lowborns what they wanted. What was he thinking? Ey, ich stehe direkt neben dir, du. Ich hab dich durch die Gegend rumgeschoben, du dreckiger Hund. Hast nix dagegen getan. Gott. Jetzt werden wir wieder ernst, ne? Burg vom Flussrat. Rein mit uns. Ihr könnt zu jeder Zeit des Spiels in den Optionen den Schwierigkeitsgrad ändern. Ja, das heißt, wenn wir uns als Noob fühlen, machen wir das einfach mal. Aber ich fühle mich nicht als Noob. Das Spiel hat einen sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad bis jetzt. Könnte man, wenn wir ja sogar vielleicht nur noch höher stellen, aber das wäre mir mit der Hackling-Steuerung zu doof. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Ist ja eigentlich irgendwas Interessantes noch? Nö. Gehen wir mal in die Burg Flussrat. Träumen. Mehr tun, wenn ich Jojen Reed. Ein Charakter, mit dem ich nie warm geworden bin. Wenn ich den Schauspieler mochte. Denkt daran, eure Fiolen an eurem Gürtel zu befestigen, damit ihr sie für den Kampf auffüllen könnt. So, da oben hockt Illyana. Ich will aber gar nicht mit Illyana reden. Also doch will ich schon, aber noch nicht jetzt. Ich würde gerne ein Stockwerk tiefer. Mal gucken, ob man hier die Katakomben vom Flussrat besichtigen kann. Ich weiß, dass wir die einmal irgendwie auswählen konnten. Oh, da haben wir ein Trüchen. Aber ein Silber hier, schon mein Gott. War ja richtig gut hoch. Was haben wir denn da? I can't sit on my father's throne yet. Our land is still in mourning. Warum nicht? Mich draufsetzen, so. Oh, das ist ja richtig viel Geld, was hier liegt. Oh mein Gott, wir werden bestimmt reich. Ich sehe es schon kommen. Ach so. Schlüssel zur Burg vom Flussrat. Den kriegen wir bestimmt von Illyana. Oh, scheiße. Alester, it is a joy to see you again. Do you have news of Garwin? Ich hatte recht, was Valar angeht. Warum solche falsche Hoffnungen machen? It is sad news, I'm afraid. Garwin is dead. Mother have mercy. Poor Garwin. Are you sure? I saw his body. He was murdered in King's Landing. But how is this possible? Thieves slit his throat. No! Little brother. No! How could they? We must avenge his death. Did you catch the rats that did this? Never fear. Garwin's murderer and his allies have paid with their lives. But they were only following orders. What do you mean?
Little sister, I am saddened to bring you such news, but your betrothed has blood on his hands. No! Don't tell me Valar is the one responsible. Unfortunately, it is true. I even have proof. No. Tell me it's not true. That man is a monster. What am I to do? I cannot marry that murderer. I could not endure it. I know, little sister. Your marriage must be stopped at all costs. But the Queen, she would never change her decision. She will force me to marry him. All is not lost. I haven't played all my cards yet. Please, Alester, help me. You know our words, Ilyana. Family is hope. Protect it, always. But in order for me to succeed, I need your help. Father hid some documents here that could help me in the fight against Valar. Do you know where he might have hidden the documents? I am sorry, Alester, but Father was very secretive. He never confided anything to me. You need to speak with Maester Harwin. If anyone were to know, it would be he. I have no need for this. I have enough troubles as it is. Ach ja. Können wir wieder das Klauen Westeros-Archiv, enthält ein Eintrag aus Sarwick. Und weiteres Zeugs. Ilyana scheint in Schwierigkeiten. Und Meister Harwin weiß womöglich etwas über die Dokumente eures Vaters. Über die werden wir aber erst in der nächsten Folge etwas herausfinden, denn diese Folge ist vorbei und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir als Let's Play The Last Remnant, wollte ich schon sagen, Game of Thrones, und bis dahin macht's gut.